Small Pelton turbines with enough water flow can operate as Yung low as mga 15 tour meter flow niya, water. hindi rin malimuno na tiyak, jaro mo Pelton niya. turbine converts potential That's energy it. in water to kinetic Yeah. energy in the nozzle. So, Therefore, they are so, impulse type turbines. Water spikes the turbine blades with high velocity. Example, water head of 1,000 meter, the jet velocity coming from the nozzle could be 135 meter per second. Here is an actual Willem Pelton turbine, which is almost S2 meter high. The spoon-shaped buckets shown in here are molded to the main discs of the wheel. Itu bentuk pedang itu The ya. buckets are designed in such a way it splits the water jet into two parts, Turbin and each Proton. part of the jet the size of. Also notice the tip of the buckets, where a round open section, combined with the back of the bucket, allows the water to strike the right bucket to produce maximum power. The buckets of these kind turbines could be as much as 150 kilograms. Assuming that the average wheel has 20 buckets, the total weight of the buckets around reaches 2 tons. This makes whole wheel act like a very large flywheel. Since the water head is fixed, the power output of the turbine is just the volume of water. In a Pelton turbine, this is accomplished by sometimes called the needle, back and forth by a servo mechanism. Notice that how the diameters of the water jet get smaller or larger depending on the position of the spoon. If flow rate goes to zero, it will keep turning such a long time due to flywheel effect generated by heavy Ya, buckets. ini bisa direm. To prevent the wheel from taking such a long time, braking flow is used. Oke, kurang lebih begitu. Ya, itu yang turbin Proton ya. Coba kita lihat ini yang turbin Prancis nih. France's turbines are the most preferred. Ini yang turbin Prancis. France's turbines are the most preferred hydraulic turbine. It contributes about 60% of the global hydropower capacity, mainly because it can work efficiently under a wide range of operating conditions. Most important part of France's turbine is its runner. It is fitted with a collection of complex-shaped blades. In runner, water is entered radially and leaves axially. During the course of flow, Tuh, air water masuk glides dari over the runner pinggir blade. keluar ke bawah ya, tapi sambil memutar. France's nanti. turbine blades are specially shaped. Airfoil cross section. So when water flows over it, a low pressure will be produced on one side and high pressure on the other side. This will result in a lift force. You can also note one more peculiar thing about the blade. It is having a bucket kind of shape towards the outlet. So water will hit and produce an impulse force before leaving the runner. Both impulse force and lift force will make the runner rotate. So France's turbine is not a pure reaction turbine. A portion of force comes from impulse action also. Thus, as water flows over runner blade, both its kinetic and pressure energy will come down. Since flow is entering radially and leaves axially, they are also called mixed flow turbines. Rudder is connected to generator via a shaft for electricity production. This arrangement is fitted inside a spiral casing. Flow is entered via an inlet nozzle. Kayak pompa ya, tapi dibalik ya. Matiin dulu tuh, lupa. Itu.
vanes and guide vanes are fitted at entrance of runner. The basic purpose of them is to Nah, ada convert one stay pen, part of ada pressure guide pen in nanti vein yang mengatur arah dari atau kecepatan air yang masuk akan memutarkan rotor ya. They are fit. Ini stay pen, ini guide Stay pen. vanes steers the flow towards the runner section. Thus, it reduces swirl of inlet flow. Demand for power may vary over time. The guide vane mechanism is used to control water flow rate and make sure that power production is synchronized with power demand. Tuh ya. Apart from controlling flow rate, guide vanes also control flow angle to inlet portion of rudder blade. Thus, guide vanes make sure that inlet flow angle is at optimum angle of attack for maximum power extraction from fluid. Low pressure at exit side of turbine may cause serious problems of cavitation. So a carefully designed draft tube is fitted at exit side to Desain discharge draft tube fluid itu out. harus bener ya, jangan sampai menimbulkan Draft tube will kapitasi nanti. transform velocity head to static head Kapitasi due itu to akan increasing merusak area and turbin will nanti, reduce casing effective turbin. cavitation. Timbulnya We had gelombung-gelombung a udara nice itu session on bahaya ya. working the Francis turbine. Yaitu Francis turbine. Sekarang saya tunjukkan Kaplan ya, Kaplan turbine. Kaplan turbines are suitable for power. Ini yang Kaplan ya. Kaplan turbines are suitable for power extraction when water energy is available at low head and high flow rate, which means Jadi they are debitnya suitable tinggi, for operation kalau when water is stored in the tanks head at a rendah itu relatively shallow altitude. harus menggunakan ya In reaksi, Kaplan turbin reaksi ya. was entered the Bisa spiral Francis, casing. bisa Kaplan. Decreasing area of casing make sure that fluids enter the central portion most at your velocity. Iya, itu guide fan-nya, ya pengatur pengarah. Passes over the runner. Finally, it leaves through a draft tube. Most important part of Kaplan turbine is its runner. Cross section of runner blade will have a curved shape. When water flows over it, it will induce a lift force due to airfoil effect. Tangential component of lift force will make the runner rotate. This rotation is transferred to a generator for electricity production. Kaplan turbines are axial flow machines, where absolute velocity of flow is parallel to axis of turbine. Water is precisely made to pass through rudder blades with help of a shroud. Power demand may fluctuate over time. A governing mechanism which controls position of guide vanes is used to control water flow rate. Oh, This Jadi can be bisa for very power demand. mengatur debit ya di situ. Ini bisa Blades of diatur Kaplan posisi turbine dengan are designed to operate ya, for a wide attack range of angle operating sama conditions. lift angle-nya bisa diatur. Experiences relative velocity of flow. The fundamental thing in blade design is relative velocity of fluid flow should be an optimum angle of attack in all cross sections. Even though absolute velocity is axial, relative velocity will be inclined depending upon blade velocity. Inclination of relative velocity increases as we move from root to tip due to increasing blade velocity. There should be continuous twist in blade from root to tip so that at every cross section the angle of attack is optimum.
With varying flow condition, relative velocity will change Nah, drastically. ini tugas kalian yang bisa mendesain Kaplan seluruhnya turbine kayak blades gini are ya. adjustable. When flow rate is high, relative velocity of flow will be more axial. So blades should pitch vertically. If flow rate is low, relative velocity of flow is more tangential. So blades are pitched in tangential direction. In short, pitching action of blade makes sure that blade is still an optimum angle of attack, even under varying flow. Apart from controlling the flow rate, guide vanes have got one more function. They help in controlling swirl of flow. If guide vanes were not present, the flow would be highly swirling in nature due to its tangential entry. Such a flow would reduce performance of turbine drastically due to its poor angle of attack. So guide vanes control swirl of flow for optimum angle of attack. Biggest challenge in design of Kaplan turbine is how to overcome problem of cavitation, which causes material erosion and vibration. Cavitation is unavoidable in Kaplan turbine, since in most of the regions, pressure goes very low. But damage due to cavitation can be reduced by using suitable blade material and use of anti-cavitation fin. Draft tube, which transforms dynamic pressure to static pressure due to its increasing area, also helps in reducing cavitation effect. Oke, kurang lebih itu ya penjelasan turbin aksi turbin impulsnya itu proton, turbin reaksinya itu adalah Kaplan sama praktis kalau turbin air ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita ini yang rotor Kaplan yang besar ya, kita bandingkan dengan ukuran manusia ini ya, atau kapasitasnya berapa nih. Nah, ini adalah ukuran ketinggian air dengan terhadap, jadi pilih turbinnya itu turbin yang mana kalau punya ketinggian air sekian ya. Kalau antara 2 sampai dengan 40 meter itu biasanya kita gunakan Kaplan ya. Ini grafiknya seperti ini, grafik pemilihan ya. Kalau misalkan antara 10 sampai dengan 350 kita gunakan Francis. Nah, kalau yang paling tinggi itu antara 50 sampai 1300 itu kita gunakan proton turbine ya. Posisinya di sini yang biru ya. Meter square second ya, ya. Ya, ini pemilihannya. Kemudian ini kalau kita memilih punya debit sekian, kemudian 100 misalkan mau apa namanya headnya 100 meter, ini 100 ketemunya di mana? Di sini misalkan dapat 100 mega. Ya, ini wilayahnya wilayah apa yang kuning ya. Wilayah Prancis turbin, kita pakainya Prancis ya. Jadi kalau kita punya debitnya 9 misalkan di sini ya, kemudian punya ketinggiannya 10 meter ya, itu wilayah cross flow pakainya ya, turbin cross flow ya. Ya. Ya, bagaimana kita memilih lokasi untuk turbin air ya. Ini harus berdasarkan parameter di sini ya.
Jadi yang pertama airnya harus tersedia terus-menerus, ya. Ya, jadi lokasinya untuk pemasangan turbin air. Jadi airnya harus standby terus, tidak boleh berhenti, tidak boleh tidak ada air, tidak boleh kekeringan. Ya. Kemudian storage of waternya harus diperhitungkan, ya seperti damnya lah gitu, atau bukan damnya apa namanya telaganya, storage-nya atau danaunya. Ya. Kemudian water head-nya berapa harus dipikirkan ketinggiannya, terutama kan eh, turbin itu di bawah, ya di bawah dasar, seperti kalau lihat jatiluhur ya, danau di atas, turbinnya di bawah. Nah, kemudian fasilitas transportasinya harus siapkan jalan-jalannya ya, untuk memudahkan mobilisasi material yang akan dipakai di eh, atau untuk servis turbin, untuk servis atau harus siap semua kendaraan. Kos dan tipe daratannya harus seperti apa? Ya, seperti ini. Kemudian jarak dari ini, jarak dari powerhouse ke load atau beban listriknya seperti eh, Jatiluhur kan untuk transmisi Jawa Bali itu koreksinya. Jadi harus seperti itu kan, jaraknya terlalu jauh ke ininya ya otomatis kita harus menyediakan kabel yang cukup panjang ya, wire yang cukup panjang. Ya. Itu biaya juga yang jadi masalah ya. Kemudian kondisi airnya apa banyak polusinya atau enggak. Kalau banyak polusinya nanti repot ke turbin, kan bermasalah nanti di turbinnya. Ya. Kemudian sedimentasi endapan-endapan harus dihilangkan. Ya. Kemudian catchment area, ya, this for the water in the reservoir may not fall below minimum. Nah, untuk kondisi air yang minimum itu harus bisa mengalir ya, artinya harus ada dam tambahan ya di sini. Kemudian kebocoran air, nah ini harus dijaga ya. Kemudian diversion upstream ya. Jadi result the possibility of stream diversion during construction period. Ini harus diperhitungkan misalnya maintenance-nya misalnya maintenance. Tapi ini manfaatnya kita di dalam keuntungannya dari dengan adanya PLK itu tidak perlu bahan bakar. Bahan bakar seperti di PLTA dan PLTU dan PLTG ya. Bebas polusi ya. Running cost-nya very small, running cost of water is the source of energy-nya. Daya operasinya. Operasinya easy to operate, jadi gampang ya, gampang. Jadi ini operatornya sedikit ya. Kemudian perawatannya sangat rendah, jarang-jarang terjadi perawatan ya, dibandingkan dengan PLTU dan PLTG ya. Starting time-nya jadi startup-nya cepat ya. Berbeda dengan PLTU. Ini sama dengan PLTG ya. PLTU itu kan harus panasin dulu baru bisa running ya. Kalau ini juga, kalau ini bisa langsung ya. Efisiensinya cukup besar ya. Kemudian respon the load can be very quickly and rapidly change the movement of the lead. Kemudian governing ya, governing untuk mengatur, mengontrol itu sistem mekanik dulu itu ya. Kemudian standby loss, no standby loss ya, tidak ada kerugian yang tidak ada, semua berguna ya itu. Tuh kecepatan mesinnya antara 3.000 rpm ya, jadi untuk noise itu rendah ya. Nah ini kerugiannya ya, kerugiannya itu biaya investasinya cukup besar ya, memakan wilayah yang cukup luas, land area ya, very large, weather dependent, ketergantungan pada ini kondisi cuaca ya, season, musim ya, bergantung pada musim ya.
Kemudian construction-nya ya sini harus konstruksi beton semua ya, itu teknik sipil ya semuanya pakainya. Harus benar-benar eh, bangunan yang punya kekuatan tinggi, tahan gempa, tahan apa gitulah gitu. Biaya transmisinya jadi tergantung pada jarak dari powerhouse ke load ya, pusat load. Ini waktu pemasangan cukup cukup ya lama ya gitu. Tuh, memakan waktu yang cukup lama. Air suplai air harus besar dan terus menerus dan kontinu ya. Ini kelebihannya. Ya, kalau musim kemarau itu harus dijaga. Misalnya level minimum dam itu harus masih bisa mengalirkan air ke turbin ya. Jangan sampai level minimum mampet, air turbin tidak mengalir, listrik nggak ada ya. Ini beberapa PLTA di beberapa negara dengan kapasitasnya ya. Mereka besar-besar ya. Dulu itu PLTA itu paling besar di Asia dulu di zaman zaman baru-barunya tahu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Silakan kalau pertanyaan. Izin bertanya, Silakan, Pak. halo. Ya. Izin bertanya, Pak. Mungkin bukan tentang ini ya, Pak. Pengumpulan tugas ya, Pak. Iya. Kan PLTA itu kan yang dikerjakan seluruh kelas ya, Pak. Seluruh kelas ya. Ya, Satu PLTA satu kelas ya. ya betul. Itu saya bilang kemarin yang dikumpulkan di Google Classroom, yang PLT itu sama PLTG-nya saja, Pak. Karena Iya, nggak apa-apa. Nanti menyusul yang PLTA-nya. Ya. Karena saya jelaskan itu yang dari Bapak, kalau PLTA itu dipresentasiin, Pak. Jadi perwakilan tiap kelasnya aja gitu, Pak. Iya. Apakah betul ya, Pak? Itu kalau kelasnya aja nanti dicantumkan anggota kelasnya ya. Baik, Pak. Sama bikin video, bikin itu, seperti yang lain. Nah, cuma yang saya cek tadi di Google Classroom itu kan harusnya begini ya. Coba. Iya, Pak.